Good evening. Oh, yeah, Yes. good evening. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start the class with the recitation of refuge and the Bodhichitta lines 3 times. And while we are reciting these lines 3 times, try all our best to hold the mind taking refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha. Buddha as a teacher, mentor, Dharma as an actual means and methods to be experienced, to be applied in our daily lives, and Sangha as a spiritual friends, supporters. And also, many of us follow the Bodhisattva and the teachings, and also some of us follow the Vajrayana teachings to seriously and genuinely to follow these 2 teachings, then having Bodhichitta is one of the key factors. So therefore, all the time to try to hold the altruistic awakened mind, the mind which genuinely, sincerely cares well-beings of all living beings. When we say all living beings, that is extremely important, not to exclude, particularly living beings, human beings, that we have difficulties, for whatever the reasons, not to exclude those living beings. Try to include those living beings. And that is the part of the trainings. So to hold the altruistic awakened mind. And I always share with you, holding these 2 minds. The mind taking refuge in 3 jewels, and the altruistic awakened mind. Not only when we do, some recitations or do some kind of gathering, or when we go to the temples, not that kind of occasional, but, in the morning, during the day, whenever there's opportunity, and before going to bed, try to sleep with these 2 minds. Train our minds. And then when we go to sleep, our sleep with these 2 minds, that will be extremely helpful. So for those reasons, we always start our gathering with these 4 lines recitations.
Ừ. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề 3 lần. Trong khi trì tụng câu kệ này, chúng ta hãy cố gắng tốt nhất có thể để giữ tâm mình quy y nơi Đức Phật, Pháp và Tăng. Đức Phật như là vị thầy, như là đấng chỉ đường. Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể trải nghiệm, có thể thực chứng được ở trong cuộc sống hàng ngày. Và Tăng là những người bạn đồng hành về tâm linh, những người hỗ trợ cho chúng ta. Đồng thời, nhiều trong số chúng ta cũng noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, giáo lý của Mật Thừa. Và ờ, khi chúng ta đi mưu cầu để mà noi theo hai giáo lý này một cách chân thật, kế đó có tâm Bồ Đề là một trong những yếu tố then chốt. Do đó, trong suốt tất cả những thời gian, Thầy khuyên rằng là tất cả chúng ta hãy cố gắng để mà giữ được trạng thái tâm tỉnh thức vị tha một cách chân thật để mà bận tâm đối với tất cả chúng sinh. Khi Thầy nói rằng là bận tâm đối với tất cả chúng sinh, điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta không nên là loại trừ đi những chúng sinh mà chúng ta có gặp phải những khó khăn, cho dù bất cứ những lý do nào. Chúng ta hãy cố gắng để mà bao gồm họ ở trong cái sự à, khởi tâm của mình, và đó là một phần của sự luyện tâm. Chúng ta hãy giữ tâm tỉnh thức vị tha. Như Thầy luôn chia sẻ với chúng ta, à, trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức vị tha đó là tâm Bồ Đề. Chúng ta nên duy trì không những chỉ khi mà chúng ta chỉ ngồi xuống trì tụng, hay là trong những buổi pháp thoại như thế này, hay khi chúng ta đi chùa, mà từ buổi sáng đến buổi trưa, trong ngày đến khi chúng ta đi ngủ, chúng ta hãy cố gắng giữ trạng thái tâm này. Và chúng ta rèn luyện tâm của mình, và khi đi ngủ chúng ta cũng đi ngủ với hai trạng thái tâm này, thì Thầy nói rằng là vô cùng hữu ích cho chúng ta. Và đây là lý do tại sao mà luôn luôn mỗi khi bắt đầu chúng ta đều trì tụng dòng kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề này. Sanje che da tso ji cho nam la changju pardo da ne kya su che da gi jin so ji be tso nam ji do la penje sanje tu bara sanje che da tso ji cho nam la chanjo pardo tane kyabso che dage chenso jibe tsona manji dola penje sanje yobara sanje cheda tsoji chonam la chanjo pardo tane kyabso che dagi jenso jibe tsona manji dola penje sanje yobara. Oh yeah, with refuge and the bodhicitta as our main motivation, not only to join this gathering, but also to live our life, our day-to-day life,
live with these two minds. So with those two minds, we will say the Buddha-Amitabha mantra, Omo Amidewa Re. And while we are saying the Buddha-Amitabha mantra, from our heart, strongly hold loving kindness and great compassion. And that loving kindness and great compassion to express towards all living beings, starting up on oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. Strongly imagine that our sincere expression of loving kindness reach towards all sentient beings, and particularly those living beings who are going through very, very obvious physical and mental difficulties due to wars, famines, and natural disasters. So bring them, particularly, those living beings, to our forefront of our expression of loving kindness and great compassion. So hold that kind of visualization. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chính cho chúng ta, không những để cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay, mà đồng thời cũng để cho chúng ta sống cuộc đời, cuộc sống hàng ngày của mình với hai trạng thái tâm này. Và với điều này, chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà, Om Amidewa Shri. Trong khi trì tụng câu mật chú này, từ ở trong tim, chúng ta hãy giữ lòng từ ái và lòng đại bi một cách thật là mãnh liệt. Và với lòng từ ái, lòng đại bi đó, chúng ta bày tỏ đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Quý Phật tử hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ về lòng từ ái, bi mẫn và lòng đại bi này một cách rất là chân thật mà chúng ta bày tỏ đối với chúng sinh sẽ dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua những bệnh tật, hay là về những điều thật là hiển nhiên như là chiến tranh, nạn đói và những thiên tai, vân vân. Quý vị hãy đem những người đó, những chúng sinh đó là những điều mà chúng ta để là trước tiên, ưu tiên đối với mình, để mà chúng ta bày tỏ lòng từ ái, bi mẫn và lòng đại bi này. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa Re. Om Amidewa. Om
Devare Omame Devare Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re Om Ame Dewa Re. Oh yeah. As I have shared with you,
although, when we say the prayer, express our genuine loving kindness and great compassion towards all living beings, and in particularly living beings who are going through, very gross difficulties physically and mentally, though that our sincere sharing may not make any difference, the difficulties what they are going through, it is our mind training is crucial, and even our expression of loving kindness towards those sentient beings may not reduce their suffering, gross sufferings, fears, concerns, worries, suspicions, uncertainty, may not reduce those. But, just simply ourselves expressing and sharing, that make difference. That make difference. The action, the action or karma, if we use the Buddhist term, always have, the result, either positive or unpositive. Always have a result. So with the right motivation and our this is mental action, sincerely expressing, it will have result. Though immediately that may not reduce their suffering. So, the helpful, particularly, the current the world situation is very serious. There are so many wars going on. There are so many people who, supposed to be leading us towards better well-being as leaders, but creating more instead of leading towards betterment. But there is a risk they may create more troubles. And ourselves, it is, whether we follow any spiritual path or not, it is important, even if it's just mentally, it is important to express, to act, even if it's just mental level. So this is what, as a human being, within whatever 8 billions on this planet, we all have the same sort of yearning, yearning for well-beings, peaceful, and so on and so forth. The yearning, longing not to have this kind of very, uncertainty, fearful, and all those things. So, our other fellow human beings are going through a very, very tough time. As ourselves, as human beings, even if it's just mental level, we should, do some, provide some contributions for the well-beings of others. Như thầy có chia sẻ với chúng ta rằng là mặc dù khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta bày tỏ lòng từ ái bi mẫn và lòng đại bi đối với chúng sinh, và cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua
những điều thật là khó khăn, thô thiển ở mức từng ở trên thể xác lẫn tinh thần. Và mặc dù là sự chia sẻ của chúng ta có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến họ, những gì mà họ đang trải qua, nhưng mà đó là tâm của chúng ta đang trưởng dưỡng. Mặc dù chúng ta không có thể giảm thiểu được những cái sự đau khổ, sợ sệt, bận tâm, những cái điều bất định của họ, nhưng mà chỉ để chúng ta bày tỏ lên, chia sẻ đó, thì nó sẽ đưa đến những cái điều thay đổi. Bởi vì là Phật tử, chúng ta biết rằng là những hành động của chúng ta, hay là karma, đó là thuật ngữ của Phật giáo cho hành động, thì luôn luôn đem lại kết quả, cho dù đó là những cái kết quả thiện hay là um, tích cực hay là không được tích cực. Với những cái hành động về tâm ý của chúng ta mà chân thật bày tỏ đó, thì nó cũng sẽ đem lại những cái kết quả, mặc dù là trực tiếp hay là tức thời thì không thể giảm thiểu được khổ đau, nhưng mà nó giúp ích cụ thể rằng là cái tình hình của thế giới chúng ta hiện nay thật là nghiêm trọng, với rất là nhiều những chiến tranh đang xảy ra, và những người giả sử là những người đứng đầu lãnh đạo cho chúng ta để mà chúng ta có thể hướng được cái cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chính họ lại gây ra nhiều những vấn đề, những khó khăn hơn. Và với chúng ta, cho dù là chúng ta có noi theo đạo Phật giáo hay không, nhưng mà điều quan trọng là để cho chúng ta có thể bày tỏ, chúng ta có thể hành xử, cho dù đó chỉ ở trên phần tâm ý, là chúng ta là một trong hơn 8 tỷ người ở trên hành tinh này, và tất cả 8 tỷ người đều có khát khao để được an lạc, để được bình yên, và khát khao không có bị những cái nỗi sợ sệt và những điều không chắc chắn. Và à, con người chúng ta đang trải qua những thời gian này, thì cũng là một trong những người ở trên hành tinh này, thì đối với chúng ta, ngay cả chỉ dù là ở trên phần tâm ý, chúng ta hãy đóng góp đến cái sự phúc lợi của tất cả chúng sinh. We have a tendency thinking, I'm just one, and my just, simple prayer, what it will make difference, to this kind of big, huge difficulties. That is not very correct and not very helpful. That kind of attitude, that kind of habit is not very helpful. And then particularly, many of us, as I just said, many of us to follow teachings of the Buddha, and in particularly Bodhisattva and the teachings. That means for the sake of all living beings, I would like to work to experience full enlightenment. And if that is our main, the motivation or our mental, dedication, then we should work from right here and now, to even if it is very, very small, just mentally, but they try to, whenever, try to say prayers, the very, very useful for ourselves, to train our mind, able to include all living beings, that kind of ability, to work for the sake of all living beings, able to have that kind of ability. It will not come suddenly. It comes, gradually, thinking, training, meditating. It will come in that way. And the same as, when we say I work for the sake of all living beings, to free from samsara and to lead to
full enlightenment. If we aim to help living beings to attain full enlightenment, then we should, that also ability will come from the simple, small things, actively doing it. And then it will come, gradually. So therefore, the not very helpful to think, oh, I'm just simple, human being. What my prayer will do any difference? And that kind of attitude is not very helpful. So all the time, even if we don't see what kind of difference is making over there when we say the prayer, when we they dedicate, even if we don't see it, but from our side, continue to do that. And it is, it is part of the training, and it is part of, as I've just mentioned earlier, just a few seconds ago, as a having the 8 billion human beings on this planet right here and now. We, each and every living beings, each and every human beings have the responsibility to make world, more peaceful, better. And current our level, what we are talking about is mentally, sincerely, genuinely expressing our empathy, love, compassion. So that is here, important to do, not to feel I can't do anything. Chúng ta có khuynh hướng để nghĩ rằng là tôi chỉ là một người và hay là tôi chỉ cầu nguyện như vậy thôi thì nó sẽ đem lại cái lợi ích hay là cái sự sai biệt ảnh hưởng như thế nào đến những điều như vậy. Thì thầy nói rằng là cái thái độ như vậy, cái lối suy nghĩ như vậy thì không có được đúng cho lắm và cũng không có giúp ích cho lắm. Cụ thể rằng là nhiều trong số chúng ta nói rằng là chúng ta noi theo Bồ Tát Thừa, và điều này thực hiện hạnh của Bồ Tát có nghĩa rằng là chúng ta hành xử cho lợi ích của tất cả chúng sinh. Vì lợi ích của tất cả chúng sinh mà tôi muốn đạt được đến sự giác ngộ viên mãn. Và nếu đó là cái sự hồi hướng của chúng ta như vậy thì chúng ta cần phải hành xử ở đây và ngay bây giờ, cho dù là những hành động của chúng ta, từ những cái hành động nhỏ nhất hay là khi chúng ta cố gắng để mà cầu nguyện, thì để mà cho chúng ta giúp ích cho trạng thái tâm của chúng ta để mà bao gồm tất cả chúng sinh. Cái sự suy nghĩ của chúng ta cho tất cả chúng sinh sẽ không đến một cách tức thì hay thình lình, mà đây là một cái tiến trình từ từ, từ khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến chúng ta hành động, đến chúng ta thiền quán, vân vân. Và cũng cùng một lúc, vì lợi ích của tất cả chúng sinh mà để mà cho chúng ta có thể được thực hiện dấn thân vào, thì cái khả năng đó cũng là từ những cái việc nhỏ nhặt nhất mà chúng ta bắt khởi đầu. Và do đó quý vị đừng có nghĩ rằng là tôi chỉ là một người hay là tôi chỉ cầu nguyện thôi mà thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì được. Những thái độ như vậy, một lần nữa thầy nói là không được tích cực cho lắm và không được đúng cho lắm. Và như vậy cho dù là trong suốt thời gian chúng ta có thể không thấy được những cái kết quả mà ở over there, là tất nhiên ở đằng đó, mà những người mà mình đang hướng về cầu nguyện cho những người ở đó, mặc dù chúng ta không thấy cái kết quả, nhưng mà thầy khuyên chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện, vẫn tiếp tục thực hiện, vì đó là một phần của sự luyện tâm.
Như thầy vừa mới nhắc trước đây, chúng ta là 1 trong 8 tỷ người, và mỗi từng 1 trong 8 tỷ người chúng ta có trách nhiệm để làm cho thế giới của chúng ta được tốt đẹp hơn, an bình hơn. Và hiện tại thì phần chúng ta đang làm đó là phần chúng ta bày tỏ về phần tâm ý của mình, về tình thương, lòng từ ái, bi mẫn, lòng từ bi, và điều này quan trọng. Yeah. My apologies for the sound of the barking dogs. I cannot do anything. There are two dogs downstairs, so be patient. Oh yeah. Now, today we are going to start the fourth noble truth of the path that leads to cessation, the third noble truth, which is the cessation of dukkha and the origins of dukkha, first noble truth and second noble truth. So we're going to start this, and I would like to start with many of you know these two lines, but I will quote this. I found these two lines are very, very clear, and as a Buddhist, to know, unlike the other spiritual traditions, the Buddha, had a unique way to teach to his followers. And the quotation is from Dhammapada, which is common to the Theravadan Buddhist traditions as well as Mahayana Buddhist tradition. And although the Tibetan version of Dhammapada is slightly different from the Sanskrit and Pali version, but there are many similarities. And in Dhammapada, there are two lines which I'm going to quote, is this. In Tibetan, ngani kyöla tarpe lamdön ki. Nga means I, that refers to the Buddha. I, ngani kyöla, to you, kyo is, you, and la, kyöla, to you, ngani kyöla. Tarpa is liberation. Lam is the path. Dön, tarpe lam dön. Dön has a very nice and important connotation from that syllable. Dön, show, to show. Dön ki, that last syllable has a very important, there's a function to join to the second line. Ngani kyöla tarpe lam dön ki tarpa. So that's what I do. So it had ki. It has that kind of meaning of this. That's only I can do. Lam dön ki tarpa. Again, liberation. Rangla means to yourself. Ragle, dependent on yourself. Ragle. Ngani chola tarpe lamdi. Tarpa rangla ragle means dependent on you. Shenki means by others, mean not by others. So these two lines are very, very clear and important as a Buddhist to know. So and the meaning is, I will show you. So Buddha is saying, I will show you the path to experience liberation or cessation. I will show you the path to liberation
or the cessation. Ta biết làm tuyên gì. Ta bà răng là rạc lệ. However, liberation, whether we experience liberation or cessation, whether we experience liberation or not, it is entirely dependent on ourselves, dependent on yourselves. Shenji mean not, given by others, not, sort of given by others. So that is where these two lines are very, very, important for us to know. His Holiness Dalai Lama says very often, he has a deep respect towards all the world major religious tradition. Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, all those major, world religious tradition. But when he think about all those teachers or the founders of those, world religious tradition, the Buddha Gautama has a unique in the sense Gautama clearly stated and taught to his followers, saying, I cannot deliver to you liberation. What I can do, I will show you the path to experience liberation. Whether liberation is going to happen or not, it is entirely upon individuals. And in that sense, His Holiness says the teachings of the Buddha is very, very unique, very, very unique compared to the other major religious traditions. So for us, that is very important to remember in this junction. Last several Saturdays, we talk about liberation or cessation. Now we are starting the path that Buddha taught to experience liberation. So in that junction, to remember these two lines and the meaning of these two lines is I found very, very helpful. Trước tiên, thầy xin lỗi là hồi nãy trên video mà chúng ta nghe chó sủa thì quý vị hãy kiên nhẫn, bởi vì ở đây ở tầng dưới thì có 2 con chó. Thì hôm nay trở lại phần thuyết pháp, chúng ta bắt đầu với diệu đế thứ tư, đó là đạo đế hay là con đường để dẫn đến sự tận diệt. Từ tận diệt ở đây là sự tận diệt của dukkha là khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và dukkha hay là sự khổ đó là diệu đế thứ nhất, và nguồn gốc của sự khổ đó là diệu đế thứ nhì. Và thầy muốn bắt đầu để mà trích dẫn với chúng ta 2 dòng kệ mà nhiều trong số chúng ta đã được biết, và thầy cảm thấy rằng 2 dòng kệ này nó thật là rõ ràng mà những người Phật tử chúng ta cần phải biết. Cũng giống như những truyền thống tôn giáo khác, Đức Phật có những chỉ dạy thật là có những cái nét đặc thù của sự chỉ dạy. Và ở trong cái Dhammapata thì ở đây là những cái câu chuyện mà của Đức Phật, thì có những cái của truyền thống Nguyên Thủy cũng như truyền thống của Đại Thừa, mà trong truyền thống của Tây Tạng thì nó hơi khác với truyền thống của tiếng Phạn và tiếng Pali, nhưng mà nó cũng giống nhau. Thì ở đây có nói đến 2 câu kệ. Câu kệ thứ nhất là Ngani Kula Tarpa Lam Tun Kỳ. Nga là tôi, Ngani Kula là đến quý vị, Tarpa là sự giải thoát, và Lam Tuyền, Lam là đạo lộ hay con đường tu tập, Tuyên là để
chỉ cho, và chữ khi là cái từ cuối mà thầy nói nó cũng quan trọng, bởi vì chức năng của nó là để nối tiếp với cái dòng thứ nhì, và chức năng của nó để chỉ rằng là những gì mà ta có thể làm được hay những gì mà Đức Phật có thể làm được. Và dòng thứ nhì nói rằng là Tapa răng là Ragle Shinkimin. Tapa một lần nữa đó là sự giải thoát, và răng là đến quý vị, Ragle là tùy thuộc vào quý vị, và Shinkimin là không phải là tùy thuộc vào những người khác. Hai dòng kệ này thật là rõ ràng và thật là quan trọng để cho chúng ta được biết. Nói tóm lại, hai dòng kệ này nói rằng là Đức Phật nói rằng là ta sẽ chỉ cho các con hay là quý vị đạo lộ để được trải nghiệm sự giải thoát hay sự tận diệt. Tuy nhiên, cho nếu chúng ta để trải nghiệm được giải thoát được hay không, đó là hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta, chứ không phải tùy thuộc vào những người khác. Hai dòng kệ này rất là quan trọng để cho chúng ta được biết. Như Thánh Đức Đạt La Lạt Ma thường nói là Ngài luôn có một cái sự tôn kính sâu xa đối với tất cả những truyền thống Phật giáo trên thế giới, những truyền thống lớn Phật giáo trên thế giới. Nhưng mà khi Ngài nghĩ đến những vị lãnh đạo của những truyền thống tôn giáo này, thì Đức Phật Cồ Đàm thật là mang những thật là độc đáo, thật là đặc thù. Trong một chiều hướng là Ngài dạy cho chúng sinh rằng là ta không thể nào đem đến hay cho con được cái sự giải thoát. Những gì ta có thể làm là ta chỉ cho các con cái đạo lộ, cái con đường đi đến sự giải thoát. Thì cho dù các con có được giải thoát hay không, đó là tùy thuộc vào chính bản thân của mỗi người. Và trong một chiều hướng đó thì Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng là sự giáo lý hay sự giảng dạy của Đức Phật thật là độc đáo, thật là đặc thù. Và quý vị hãy nhớ là ở điểm này, ngưỡng cửa này, thì là tuần trước chúng ta đã tu học về cái sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và hôm nay chúng ta đang nói đến đạo lộ mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta để đi đến sự diệt khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và thầy cảm thấy rằng hai câu nói này thật là giúp ích. Oh yeah. And in Tibetan, most of the prayers to the Buddha, it always starts with the term Dunba. Literally, it means, shower. Saying the shower of the path, to show the path. Dunba refers to the individual who shows the path. In this case, path to liberation. So therefore, here, the basic Buddhist, the teachings of the Buddha and the Buddhist, what you call the teaching is the individual person, no matter how highly realized, no matter how whatever highly realized, have all those things, but he or she cannot deliver liberation to us. Only what he or she can do, he or she can show us the path to liberation. So in this context, for example, in the Tibetan Buddhism, we have amazing the teachings of the Buddha, from the teachings of the Four Noble Truths to all the way up to the Vajrayana Highest Yoga Tantra.
And because of that, having that kind of very rich, very, the complete teachings of the Buddha, and also within that, Vajrayana teaching is very widely spread, widely practiced, and very, very much ingrained in the Tibetan culture. And sometimes there are some, the risk. For example, when we say guru, and some students or some followers may believe, if I follow this guru, that guru, this guru, and all those things have a Rinpoche's title, have a such as His Highness title, and they follow that, he or she may, lead me to out of the samsara. Yes, they can do, but only what they can do, they can teach us the path. Buddha himself clearly stated he cannot, give it to us, the liberation. Liberation is whether we experience liberation or not, it is entirely upon ourselves. If Buddha cannot do, then no any other Buddhist teachers, no matter how realized they are, I don't think they can do that. And so therefore from ourselves, to have a to have a realistic expectations. And also from the teacher's side, who are working as a teacher or acting as a teacher, holding that role as a teacher, should be make very clear, that I can teach you, but it is, whether liberation is going to experience or enlightenment is going to experience or not is entirely up to the individual. And here, that is, my experience living in the West for nearly 20-something, 25, 26 years, that kind of misunderstanding, and it is not only in the West, also in the East, sometimes from the teacher side, make a unrealistic, sort of, I don't know what is the right word. And from us as a student, from our side, to expect some unrealistic things to happen, then make big mistakes. So here, the liberation or cessation, the third noble truth, the Buddha taught, will take place as we have a look at 5 or 6 reasons. Through the reason, it can take place within our mental continuum, but it will only take place within our mental continuum when we follow the teachings of the Buddha, in this case, the fourth noble truth, the path which leads to the cessation. If we really, make it happen within ourselves, the fourth noble truth, then the third noble truth will take place. Otherwise, even if we encounter the historical Buddha himself, right in front of us, if we don't follow the fourth noble truth, he cannot deliver liberation for us. And that is really important here to understand. Trong từ ngữ tiếng Tây Tạng, hầu như tất cả những cầu nguyện đến Đức Phật Cồ Đàm luôn luôn bắt đầu bởi từ Tuyên Pa.
Tuyên có nghĩa là đấng chỉ đường, à, đấng chỉ cho đạo lộ, là một cá nhân để chỉ cho chúng ta cái đạo lộ. Đạo lộ ở đây là đạo lộ đi đến sự giải thoát. Ở đây những giáo lý căn bản nhất của Đức Phật là rằng là à, cho dù là một cho dù là một người có những thực chứng sâu xa đến bao nhiêu, có tất cả những điều kiện thuận lợi, nhưng mà vị đó, những bậc tu chứng tu cao đó không thể nào đem đó cho chúng ta sự giải thoát. Các chư vị đó chỉ có thể chỉ cho chúng ta đạo lộ để cho đi đến sự giải thoát. Và như vậy, à, ví dụ như ở trong Phật giáo Tây Tạng, chúng ta có thấy rất là nhiều những giáo lý thật là tuyệt vời, từ những giáo lý nền tảng nhất như là tứ diệu đế, cho đến về mật tông, tới mật tông tối thượng du già. Và như vậy là có toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Và trong 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 Phật giáo Tây Tạng, sự tu tập về mật tông mà đã được tu tập và đã được khắc sâu ở trong cái nền tu văn hóa hay tập tục của sự tu tập. Nhưng mà nó có, thầy nói là some risk, có những cái sự hơi nguy hiểm. Khi mà chúng ta nói đến guru hay những đức bổn sư, thì có một số người có thể tin tưởng rằng là nếu mà tôi tin tưởng vào một đức bổn sư, một guru như vậy, với những cái danh hiệu như là Rinpoche hay là những danh hiệu cao hơn, thì ngài đó có thể dẫn tôi đi đến sự giải thoát từ vòng luân hồi sinh tử. Thầy nói rằng đúng, họ có thể dẫn cho chúng ta đi đến sự giải thoát qua sự chỉ dạy cho chúng ta cái đạo lộ để tu tập. Thầy nói rằng là ngay cả chính Đức Phật, ngài cũng không thể nào đem đến cho chúng ta sự giải thoát. Và nếu mà thầy nghĩ rằng là nếu mà ngay cả Đức Phật không làm được điều đó, thì không có bậc tu chứng nào, những bậc đại sư nào mà có thể chỉ đem cho chúng ta sự giải thoát ngoài sự chỉ cho chúng ta đạo lộ tu tập. Nếu mà chúng ta mong cầu những điều đó, thì đây thầy nói là những cái sự mong đợi mà thiếu thực tế. Và từ ở phía của bậc thầy thì là đóng vai trò bậc thầy, thì các bậc thầy chúng ta cần phải có cái nói đến những điều này thật là rõ ràng, rằng là thầy có thể giúp cho, có thể chỉ dạy cho quý vị, nhưng mà à, quý vị có đạt được sự giải thoát hay sự tận diệt hay không, thì đó không là tùy thuộc vào quý vị. Và đây là những gì mà thầy trải nghiệm khi mà sống ở bên phía phương Tây. Thì những người phương Tây chúng ta thường có những cái sự hiểu sai lầm như vậy. Và cũng từ ở bên phía phương Đông thì cũng có những học trò cũng có những cái sự mong chờ mà thiếu thực tế như vậy. Ở đây sự tận diệt hay là đạo lộ thứ ba, diệu đế thứ ba sẽ được xảy ra do những cái năm hay sáu những lý do mà thầy đã thảo luận, thầy đã giảng cho chúng ta trong những kỳ trước, và nó sẽ xảy đến trong dòng tâm thức của chúng ta chỉ khi nào mà chúng ta noi theo diệu đế thứ tư, đó là đạo đế hay là đạo lộ hay là con đường đi đến sự diệt khổ. Và để khi chúng ta thực hiện tu tập đạo đế thì diệu đế thứ ba, đó là sự chấm dứt khổ và nguồn gốc của sự khổ sẽ xảy ra. Nếu không, cho dù là chúng ta có gặp được Đức Phật mà nếu mà chúng ta không tu tập đạo đế thì chúng ta cũng không có đạt được đến cái sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và đây là điều quan trọng để cho chúng ta cần hiểu. Oh yeah. Then obvious question is, what is the path that Buddha taught, to his followers
to experience liberation. His followers to apply the path, then through that to experience within themselves, to experience liberation or enlightenment. Now here, they sort of prepare few things, to uh, to give today, to give a certain sets of things which you may have come across as a path to, from the teachings. So to get a relatively, clear picture what the Buddha taught, a path to experience liberation. So I will today I will explain like a map, like a map, not going any detail, a kind of map. So the first thing is, I will say, many of you already know this very clearly, three trainings. In Tibetan, laba sum. Laba, it has the meaning of training. Sum, three trainings. Laba sum. And if we understand what are the three trainings, then all the, those details, like for example, in Lamrim, like the Tsongkhapa's great Lamrim, gradual path to enlightenment, they give it many different stages. All these different stages we can see within the three trainings. And if some of you may familiar with, the in Tibet, in Gelug tradition, we call ngakrim. That ngak means tantra, rim means, training, gradual training in the tantric path. All are again within these three trainings. Or, in the Four Noble Truths, in the Sutra, Buddha taught Noble Eightfold Paths. All those eight Noble Eightfold Paths is within the three trainings. Or people who are quite familiar with the Mahayana traditions, then path, 5 paths. 5. Again, all these are within the three trainings. If as a Buddhist path which contradicts one of these three trainings, then no matter how profound people say, or no matter how sophisticated, or no matter how beautiful, but if that path is contradicting one of the three trainings, then it is quite clear, that will not, no matter how beautiful, sophisticated, nice, it won't lead to liberation. So that is here, in the Tibetan tradition. Quite often, first they will introduce the three trainings. Labasum. Kế đó, câu hỏi thật là hiển nhiên rằng
là như vậy đạo lộ hay con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy đến những người noi theo để đi đến trải nghiệm sự giải thoát là gì? Và khi mà chúng ta áp dụng cái đạo lộ đó để mà trải nghiệm để giải thoát hay sự giác ngộ, ở đây thầy đã chuẩn bị một vài điều để mà giảng cho chúng ta những điều mà chúng ta cũng đã biết rồi, đã nghe qua rồi về đạo lộ, và để cho chúng ta có được một cái hình ảnh rõ ràng hơn những gì mà Đức Phật đã chỉ đạo lộ đi đến sự giải thoát. Hôm nay thầy sẽ giảng cho chúng ta giống như một họa đồ và không có đi vào chi tiết. Trước tiên thầy muốn chia sẻ, và đây là những điều mà quý vị đã biết rồi, thì đây là 3 sự rèn luyện. Thầy nói 3 sự rèn luyện, chúng con nghĩ rằng đó là 3 sự rèn luyện cao hơn mà chúng ta thường được nghe, đó là Lapa Sum. Và Lapa là sự rèn luyện và Sum là 3. Và nếu chúng ta hiểu những cái 3 cái sự tu tập rèn luyện này, kế đó thì chúng ta sẽ biết được tất cả những cái chi tiết, cũng giống như ví dụ như thầy ví dụ như trong Lam Rim, trong đại luận về Lam Rim là những tiến trình có thứ lớp đi đến sự giác ngộ của Ngài Tông Khả, và tất cả những giai đoạn mà Ngài Tông Khả mô tả thì chúng ta cũng có thể thấy ở trong cái 3 cái sự rèn luyện này. Cũng như trong Ngát Rim, Ngát là về mật tông và Rim là những giai đoạn tu tập của mật tông, thì cũng có bao gồm ở trong 3 sự rèn luyện này. Hay ở trong Tứ Diệu Đế, mà chúng ta nói là trong kinh Tứ Diệu Đế, thì Đức Phật cũng chỉ dạy, cũng có tất cả đều nằm ở trong 3 sự rèn luyện này. Đó là Đức Phật đã giảng về bát chánh đạo, và bát chánh đạo này cũng nằm ở trong 3 sự rèn luyện này. Hay có những quý vị quen thuộc với đạo lộ của Đại Thừa, đó là chúng ta nói đến về 5 đạo lộ. Một lần nữa nó cũng nằm ở trong 3 sự rèn luyện này. Và như vậy trong con đường tu tập của Phật giáo, nếu bất kỳ những sự giảng dạy nào mà mâu thuẫn với 3 sự rèn luyện này, thì cho dù là những sự giảng dạy đó nó có đẹp đẽ hay là phức tạp đến bao nhiêu, nếu nó mâu thuẫn với 3 sự rèn luyện này thì những điều đó sẽ không đưa đến chúng ta sự giải thoát. Ở đây trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, trước tiên thì các bậc thầy chỉ dạy về 3 sự rèn luyện. Oh, yeah. So some of those old, the Buddhist gates, like there is a very famous stupa in a place called Sanji, central India, place called Sanji. And there is a big Buddhist stupa built during the King Ashoka's period. I think around first century. I don't know exactly the time. So one of the most intact, not destroyed, the very, very nice stupa at the center, and the 4 sides have it gates. And there are 3 sort of going at the gate. How the gate is designed, there are 3 like things going like this, 1, 2, 3. All are, I think in Sanjay one is made of stone, and that represents 3 training. And those 3 sort of going straight like this are held by 2 pillars, and 2 pillars are the teachings, oral teachings, and what you call the
teachings of the realization. So these two teachings holding the three trainings, and that is the traditional Buddhist gates. In Tibetan tradition, we have this very elaborated gates, but this I don't know exactly where it comes from. But the traditional Buddhist gate has that three going like this. It represents three trainings, and these three trainings are held by the two pillars, and two pillars are representing the teachings, oral teachings, and the teachings of the realizations. So I'm sure you, almost all of you have heard what are the three trainings, but not to think, oh, this I know. I know trainings of the ethics. I know trainings of the concentration. I know trainings of the wisdom. I know three trainings. So therefore, there isn't any new things to be learned. Don't think that way. That is mistake. What we say, for example, myself, if I say, oh, I know three trainings are this and this, that is not, not really count as me to know the three trainings. So therefore, as a Buddhist, all the time, try to understand three trainings, the ethics, concentration, and the wisdom. Our, for example, just before our the four-line recitation, refuge recitation, I say a few words with regard to the Buddha, how to see Buddha as our refuge, and with regard to the Dharma, how to see the Dharma as our refuge. I use several statements to apply, to be Dharma, to be applied. And that is what here. Three trainings should be applied. Three trainings should be realized. Three trainings should be, experienced. And that is what here, ethics should be, applied in our everyday life. Concentration should be applied in our daily life. Wisdom should be applied, and same as to experienced, to actualized. And that's what here, the Dharma, three trainings. And then, the ethics, concentration, and the wisdom. Of course, we can, what you call the applied these three, stage by stage, according to our level, according to our capacity. But as a follower of the Buddha, we must apply the three trainings. We must, experience the three trainings. Here, I'm not saying to experience three training all right here now. That is difficult. But according to our level, we should experience ethics, we should experience concentration, we should experience, wisdom. So here, when Buddha said, I will show you the path, but then, whether
going to experience liberation or not, it is entirely upon our individuals. So that is what here 3 trainings should be applied ourselves in our lives. Then the liberation will experience. Một trong những thánh địa của Phật giáo và thầy nêu cho chúng ta đó là một nơi tên là Sanghi ở ở trung tâm, ở miền Trung của Ấn Độ, và ở đó có một bảo tháp thật lớn và đã được xây bởi Đức vua Ashoka vào khoảng thế kỷ thứ 1 nhất hay thế kỷ thứ nhì. Và đó là một trong những nơi mà nó vẫn còn được giữ nguyên và không có bị phá hủy, và nó có 4 cái cánh cửa để đi vào. Và ở những cánh cửa này thầy mô tả rằng là nó có 3 cái design, có những cái 3 cái lằn như là để nó trang trí ở trên và làm bằng đá, và nó có 2 cái cột trụ để mà nâng lên. Thì 3 cái lằn này thầy nói rằng là đây là tượng trưng cho 3 sự rèn luyện mà theo truyền thống của những cái nơi, những cánh cửa ở những cái nơi chốn của Phật giáo. Và 2 cái cột trụ này là nói đến tượng trưng cho 2 sự chỉ dạy về khẩu truyền, hay là sự chỉ dạy và sự chỉ dạy qua sự thực chứng. Và ở trong truyền thống Tây Tạng cũng có những cái cửa thật được trang trí thật là đẹp và nhiều, nhưng mà ở đây là những cái cánh cửa theo cái truyền thống hồi xưa ở bên Ấn Độ. Và thầy chắc chắn rằng quý vị đã nghe về 3 sự rèn luyện này. 3 sự rèn luyện này đó là sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về huệ hay trí tuệ. Và do đó có một vài chúng ta sẽ nói rằng tôi đã biết những điều này rồi, đây là không cần gì để mà những có điều mới để mà tôi có thể tiếp thu, có thể tu học. Thầy nói rằng là ngay cả chính bản thân thầy, nếu mà thầy nói tôi biết rồi, đây là 3 sự rèn luyện, đó là giới định tuệ, đúng không? Và do đó tôi đã biết được về 3 sự rèn luyện này rồi. Thầy nói rằng điều này không đúng, là những người Phật tử chúng ta cần phải thật sự hiểu, thật sự biết về sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Ví dụ như ở lúc đầu buổi thuyết pháp, khi chúng ta trì tụng về 4 câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề, thầy đã giải thích cho chúng ta một vài dòng, nói rằng là chúng ta hãy làm thế nào để chúng ta xem Đức Phật như là nơi mà chúng ta được nương tựa, và Pháp là nơi chúng ta được nương tựa. Và thầy có nói một câu rằng là Pháp thì cần phải được áp dụng, và ở đây là chúng ta cần phải áp dụng, chúng ta cần phải nhận ra, chúng ta cần phải thực chứng về 3 sự rèn luyện này. Sự rèn luyện về giới nên được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cũng như vậy, sự rèn luyện về định cũng nên được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, và sự rèn luyện về trí tuệ. Và như vậy, Pháp đó là khi chúng ta áp dụng trải nghiệm thực chứng về 3 sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Lẽ dĩ nhiên chúng ta có thể ứng dụng những điều này trong mỗi từng giai đoạn một, phụ thuộc tùy theo cái mức từng của chúng ta, cái khả năng của chúng ta. Nhưng mà là những người nói theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta cần phải ứng dụng, cần phải trải nghiệm 3 sự rèn luyện này. Thầy không nói rằng là chúng ta cần phải trải nghiệm 3 sự rèn luyện này ở đây và ngay bây giờ. Điều đó thật là khó, nhưng mà phụ thuộc vào cái mức từng của chúng ta, về cái khả năng của chúng ta trải nghiệm được cái về giới, về định và về tuệ.
Ở đây Đức Phật đã nói cho chúng ta là Ngài sẽ chỉ cho chúng ta đạo lộ, nhưng mà nếu chúng ta đạt được sự giải thoát hay không, đó là tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người. Và ở đây chúng ta cần phải áp dụng về ba sự rèn luyện này thì kế đến sự giải thoát, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự giải thoát. Oh, yeah. So we'll leave it here today, but I will explain a little bit detail at 3 trainings and others. Yeah. So we'll say the 21 Tara prayers, dedication, and long life prayer. Chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Trong những bài giảng kế tiếp, thầy sẽ giảng thêm nhiều cho chúng ta hơn nữa. Và bây giờ là chúng ta trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và hồi hướng đến Đức Đạt Lai Đạt Ma. Om Je Su Ma Pa Ma Cho Ma Cha Ce Lo Chan Ze Cho Ma Nyo Ma Pa Ma Je Ne Ge Je Lo Dang Ta Ji Den Sum Ge Chue Ji Sha Le Ji Ke Sa Ra Che Wa Le Ne Chung Chan Ze Dong Ge Da Wa Gun Do Kang Wa Je Ne Zik Be Sha Le Ma Kama Dong Da Cho Pa Na Ma Ji Rab Do Che We We Ra Pa Ra Chan Ze Seng We Cho Ne Je Je Pe Me Chang Ne Nam Pa Ra Je Jianpa zunzhu kato shewa, sepa samde juyu nyema, changze teshi chepe tsoto, taye nambara jawa chema, malu paru jianpa tope, jawe seki shinto tema, changze tuta rahung yeke, duta chota namka kama, jikden tongpo shabje nende, le pa me pa gu pa nu ma chang ze jia jie me la zang pa long la na co wang chu che ma chong bo ro la te sa na ma da nu ju co ji tu ne de ma chang ze jie jie cha dang pe ji pa ro tu gu rab du jo ma e go yin da sha ge ne de me pa ro tu pa xin do pa ra ma changze tu re jik pa chenpo, du ji pa o na pa ra choma, chu ji shen ne chon ye tenze, da o tam je ma lu se ma, changze kun jo som ze cha je, se me to ka na pa ra je ma, ma lu cho je ko lo jenpe, rang ji we ji chok nam chul ma, changze rab do ka wa je pe, u jian we ji chen wa pe ma, xie ba rab xie du da ra ye, du dang ji de wang du ze ma, chang ze sa xi zhong we co na, tam je gu ba nu ma ni ma, cho nian ye wa ye ge hong ge, pong ba tam je na ba ra zhe ma, chang ze da we dong bo wu jian, jian ba tam je xin do ba ra ma, re be che ne we ba me le, da ba ra xin do we ra ba ze ma, chang ze ge be tam ma me, ba re cheng we u ne ne ma, ye ja yun gu mo gu ne go ro ge, da ye bong ne nam ba ra zhong ma, chang ze sa xi ngo la cha ge, te ji ne chen shab ji dong ma, cho nye chen ze ye ge hong ge, ren ba dung bo nam ne ge ma, chang ze de ma ge ma she ma, nyang en de xin ju nye ma, so wa om da yang da den be, di ba chen bo chong ba nye ma, chang ze gu ne go ra ba ga be,
Dai Lune Nambara Kemema, Ege Chube Ngane Kobe, Ripa Hungle Doma Niema, Chanze Tore Shamne Dabe, Hunge Nambe Sabe Niema, Re Rame Dara Dambe, Chikden Sumna Yowa Niema, Chanze Lai Soye Nambe, Rita Tajin Chana Nama, Tara Nije Pege Yege, Dona Malu Pane Selema, Changze Lai Sonama Gelebo, Hata Mem Ji Dema, Gwene Kocha Gawa Ji, Zeda Melama Ngemba Sema, Changze Nima Dawa Jebe, Jinye Pola Raga Selma, Hara Nije Dodarai, Shindo Tabu Rimne Selema, Changze Tenye Somnama Gebe, Shive Toda Yangda Dema, Dendang Ronglan Nuju Sonam, Jomba Dore Rapcho Nima, Zawe Ngati Deba Dida, Changze Wane Nishu Za. Changju Semcho Rinpoche, Ma Je Pa Nama Je Yoro Je, Je Ba Nyam Ba Me Ba Yang, Kong Ne Kong Tu Pe Wa Ra. Kang Re Ra We Kor We Shin Kama De, Pen Dang De Wa Ma Lu Chung We Ne, Chen Re Se Wa Den Zi Jia Tso Yi, Sha Be Si De Pa Do Den Jo. Oh yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche. Rinpoche, Thank thank you you very very much. much. Thank you, Rinpoche. Thank you very much, Rinpoche. Thank you. Thank you. Thank you, Have a Lisa. nice weekend. Thank you very much. Yeah, Rinpoche.